Welcome to Magnificat.tv News, dedicated to bringing you the news of the Church. Today is Wednesday, July 10th, 2019. Due to a national synod to be celebrated in October, the Pope has written to the German bishops, asking them to not seek solutions on their own. Once again, Pope Emeritus Benedict XVI has made a statement calling for unity in the Church and the legitimacy of Pope Francis. Cardinal Kasper has claimed that Pope Francis will allow each Episcopal Conference to decide whether or not they will allow married men to be ordained. The Vatican has recalled that the seal of confession is inviolable and that priests must be prepared for martyrdom before breaking it. Cardinal Mueller has criticized the German bishops' claim for changes, saying that they are a conversion to the world and not to Christ. The Holy Father has refuted the statements of some German bishops, claiming that changes in dogma and morality would be approved without the Vatican consent. Pope Francis has sent a letter addressed to God's people on pilgrimage in Germany. He shares the concern about the future of the Catholic Church in that country and provides reflections on a process of conversion and renewal. The letter contains 13 items. The Pope praises many things about the Church in Germany, such as her generosity, the ecumenical dialogue, and the huge lay involvement. About the Synod, he warns about some serious risks. At ecclesial level, one of the first and biggest temptations was to believe that the solutions to current and future problems would come exclusively from purely structural, organic, or bureaucratic reforms. Every time that the ecclesial community tried to solve her problems on her own accord, by trusting and focusing only on her strengths, on her methods, her intellect, her will, or her prestige, she ended up increasing and perpetuating the wrongdoings that she was trying to resolve, he adds, warning about the risk of going against ecclesial unity. Furthermore, he insists on the same. The universal church lives in and from the particular churches, as well as the particular churches live and bloom in and from the universal church. And if they find themselves separated from the whole ecclesial body, they weaken, wither, and die. Hence the need of keeping the communion with the whole body of the church alive and effective. Pope Benedict has broken his silence again to ask for an effort to not break church unity and to recall Pope Francis's legitimacy. In an interview released last week, Emeritus Pope Benedict XVI reminds us that the history of the Church has always been pierced by internal struggles and schisms, but that unity must always prevail. The unity of the Church has always been at risk for centuries. It has been throughout her history. But in the end, the awareness that the Church is and must remain united has prevailed. Her unity has been stronger than the conflicts and the internal struggles. Along with this, Pope Benedict XVI reminds us all that he has already stated at other opportunities, the Pope is one, Francis. Let's stay united, dear brothers, said Pope Benedict in his last speech to the cardinals on February 28th of 2013. In this profound unity where diversities, expression of the universal church, always plays a part in the superior harmonious unity, and this way we serve the church and humanity as a whole. Cardinal Kasper has claimed that Pope Francis has said that each Episcopal Conference can decide whether or not they want to admit married men into the priesthood. German Cardinal Walter Kasper has stated to the German mass media that in his opinion, the Pope wants to leave in the national churches, hands the decision to ordain married men. Kasper is personally in favor of the ordaining of married men, but he is convinced that His Holiness wants to leave this decision in the hands of the Episcopal conferences, following the same spirit of synodal freedom that applies to the communion for divorced and remarried people. Kasper points out the vocational status differs so much in the different parts of the world that it is not possible to obtain a universal and uniform remedy. Each Episcopal conference has to decide first,
if they are in favor of ordaining married men and describe how they plan to apply it. And then they have to submit their proposal to the Pope. The Vatican has recalled that no civil authority can force the confessional seal to be broken by a priest, whom has to be ready even for martyrdom. The Apostolic Penitentiary has released a note that confronts the intention of several governments about confessors having to break the sacramental secrecy. Dated on the solemnity of St. Peter and Paul, it was signed by the Pope on June 21st. The document reiterates the inviolability of the seal of confession and highlights that it does not admit any exceptions, neither in the ecclesial field nor in the civil one, because it comes straight by revealed divine right and is entrenched in the sacrament's own nature. The note claims that all political action or legislative initiative directed to force the inviolability of the sacramental secrecy would represent an unacceptable offense to ecclesial liberty and a violation of the religious freedom. Because of that, the confessor's defense of the sacramental secrecy, even to the point of shedding his blood, if necessary, represents not only an act of loyalty to the penitent, but much more. A needed testimony of martyrdom directly linked to the salvific oneness of the universality of Christ in the Church. For Cardinal Mueller, the changes requested by the German bishops are in tune with converting to the world, rather than converting to Christ, in order to maintain peace. During an interview, Cardinal Mueller, Prefect Emeritus of the Congregation of the Doctrine of Faith, has referred to the sustained conflicts about the teachings of the Church on holy orders, homosexuality, and other issues. Mueller says that a group of German bishops, along with their chairman, see themselves as the pioneers of the Catholic Church on the way to modernity. They consider that secularization and de-Christianization of Europe is an irreversible development. He adds that because of that, the new evangelization, John Paul II and Benedict XVI's program, is a battle against the objective course of history, which is like the fight of Don Quixote against the windmills. They are looking for a place where the Church can survive in peace. Therefore, all the doctrines of faith that oppose the mainstream should be reformed. Mueller continues, saying that an underlying consequence of that is the request of sacred communion, even for those who don't profess the Catholic faith, and also for those Catholics who are not in a state of sanctifying grace. Also included in the agenda are the blessing for homosexual couples, the end of indissolubility of marriage, the introduction of married priests, and with that, the abrogation of priestly celibacy, and the approval of sexual relationships before and outside marriage. The believers who take seriously the Catholic doctrine are labeled as conservative. They are being pushed out of the Church, and they are being exposed to a smear campaign of the liberal and anti-Catholic media. Today, for many, to be accepted by the media is more important than the truth, for which we should suffer. Peter and Paul suffered martyrdom for Christ in Rome. They were not considered heroes by governors. Instead, they were mocked like Christ on the cross. We should never forget the martyrological dimension of patrine ministry and episcopal office. There are many people who live their faith, love Christ and their Church, but some among them feel forsaken by their pastors. Nowadays, the criteria to supposedly be a good bishop or priest is being popular in the eyes of public opinion. We are experiencing a conversion to the world instead of a conversion to God. Our editorial this week is dedicated to commenting on the words from the Pope to the German bishops for their upcoming synod. Las frases son importantes, aunque a algunos les puede parecer que las palabras hacen menos daño que las obras, pero las palabras, las frases, reflejan desde luego situaciones y a veces preceden cosas que van a ocurrir. Esta semana ha sido una semana de frases. Empecemos por la más importante. Aquella o aquellas que han procedido del Papa Francisco. Me llama la atención que la carta que ha dirigido a los católicos alemanes haya pasado casi desapercibida. Creo que esto se debe a que a algunos, diga lo que diga el Papa, no les gusta y lo rechazan por sistema,
y a que otros seleccionan y dan publicidad solo a aquello que les conviene de lo que dice el Papa. Esa carta a los católicos alemanes en este proceso sinodal en el que están y que comenzará como tal el sínodo en octubre, es una carta llena de elogios a la Iglesia católica en Alemania. Bueno, es una iglesia, dice el Papa, que está haciendo muchísimas cosas bien, pero todo esto no es más que el caramelo que esconde, diluye, pero que hace digerir la píldora que hay en el centro. Y esa píldora es amarga para esos católicos alemanes, para esa mayoría de los obispos alemanes que quieren un cambio radical con el pasado. Y les dice el Papa, en esencia, que primero aislarse del resto de la comunidad no va a tener más que consecuencias negativas para la propia Iglesia Católica Alemana, y que eso en la historia pues siempre ha resultado malo para todos. Es decir, que seguir adelante con el proceso de ruptura en el que están metidos y que ya han anunciado, si lo hacen va a ser lo peor para ellos y para el resto de la Iglesia. Por tanto, no a los cambios sin que esos cambios se produzcan de acuerdo con el resto de la Iglesia universal. Primera cosa, primera frase, creo que importante. No ha debido de gustarle demasiado al cardenal Marx, presidente de los obispos de Alemania. No ha debido de gustarle demasiado porque ha dicho que no estamos, segunda frase de la semana, no estamos en una época de cambios, sino que estamos en un cambio de época. Y ha añadido, no sé para quién iba dirigida la frase, no sé si para el propio Papa, ha añadido que el que no lo vea tiene que adaptar su intelecto. Es decir, ha dicho que el que no lo vea es que es tonto. Bueno, a esta frase le ha respondido otro alemán, cardenal Miller, ex prefecto de doctrina de la fe. Y ha dicho que, y ha hablado claramente de Alemania, que lo que pasa en Alemania, en un sector amplio de la Iglesia, sobre todo de los obispos alemanes, es que están convencidos de que esa nueva época, ese cambio de época, es irreversible, y que la nueva evangelización de San Juan Pablo II y de Benedicto XVI es como, dice Miller, como si Don Quijote estuviera luchando contra los molinos de viento, que no hay marcha atrás y que la Iglesia tiene que encontrar un lugar pacífico para sobrevivir en este nuevo mundo, en esta nueva época. Tiene que rendirse al mundo, y lo ha dicho así claramente Miller. Lo que pretenden es no una conversión a Cristo, sino una conversión al mundo para poder sobrevivir, para poder estar en paz. Bueno, yo creo sinceramente, y me parece que tiene razón el cardenal Marx cuando dice que estamos en un cambio de época, no solo en una época de cambios. La cuestión es saber cómo hacer en este cambio de época, cómo hacer ante esta nueva época que ya estamos viviendo, cómo tenemos que hacer. Miremos para atrás. No es la primera vez que ha habido un cambio de época. Hubo un cambio de época, por ejemplo, cuando cayó el Imperio Romano, cuando la esclavitud se fue diluyendo y dio paso, por ejemplo, al feudalismo. Hubo un cambio de época, no me cabe duda, cuando ese feudalismo también va desapareciendo y empieza la burguesía. Hubo un cambio de época más adelante cuando se descubre América, por ejemplo. Hubo un cambio de época cuando aparecen las monarquías absolutistas. Hubo un cambio de época cuando llegan las ideas de la Ilustración, la Revolución Francesa. Hay un cambio de época con la aparición de la imprenta. Por ejemplo, hay un cambio de época cuando Lutero lanza su reforma, o Lutero y Calvino su reforma racionalista. Hay un cambio de época cuando surgen las ideologías nazi, comunista y que preceden y provocan, sobre todo, la Segunda Guerra Mundial. Es decir, no es la primera vez que ha habido un cambio de época. ¿Qué ha hecho la Iglesia? ¿Qué hizo la Iglesia con Nerón? ¿Qué hizo la Iglesia, por ejemplo, con el rijoso Enrique VIII? ¿Qué hizo la Iglesia con Hitler, con Stalin? ¿Qué ha hecho la Iglesia en cada cambio de época? ¿Ha cedido? ¿O ha pagado el precio de la sangre? Y ese precio de la sangre, el precio del martirio, ha sido, contra toda lógica humana, lo que le ha permitido a la Iglesia sobrevivir.
si hubiera cedido ante las pretensiones de los vándalos paganos o de los arrianos visigodos, si hubiera cedido ante las pretensiones de una iglesia nacional en Alemania, si hubiera cedido a las pretensiones de esa iglesia nacional con Enrique VIII, pues simplemente la iglesia habría desaparecido. La iglesia ha sobrevivido 2000 años porque ha tenido, guiada por el Espíritu Santo y por la sabiduría que el Espíritu Santo da a cada papa del momento, ha sobrevivido gracias a que ha sido capaz de adaptarse sin traicionar lo esencial. Esta es la clave y este es el secreto. Adaptarse sí, claro que sí. San Benito fue una adaptación al fin del Imperio Romano y al inicio de la Edad Media. Y San Francisco fue una adaptación a ese ocaso de la Edad Media. Y San Ignacio de Loyola fue un hombre de la Edad Moderna. O Santa Teresa de Jesús, una mujer de la Edad Moderna. La Iglesia ha sabido adaptarse siempre, sin traicionar lo esencial, sin traicionar el depósito de la fe. Así es como hemos llevado adelante los cambios de época y hemos salido adelante sin renunciar a lo que nosotros mismos somos y debemos ser. Y cuando en alguna ocasión algunos se han adaptado, es cuando ha sido el momento de desastre para la Iglesia, para la comunidad que ha vivido en ese país que supuestamente se ha adaptado. Pienso, por ejemplo, en la Inglaterra de la Edad Moderna. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Fidelidad creativa. Fidelidad creativa, es decir, claro que estamos en una situación de cambio profundo y radical. Por ejemplo, hay que replantearse si tenemos que adaptar el concepto de territorial de parroquia a una época de gran movilidad o a la época de Internet. Claro que hay que adaptarse, pero sin traicionar. Y dispuestos a pagar el precio de la sangre, el precio del martirio, antes que traicionar a Cristo y a su mensaje. Habló de eso Benedicto XVI cuando se refería a la hermenéutica de la continuidad en lugar de la hermenéutica de la ruptura. Adaptarse sin ser traidores, adaptarse sin ceder en lo esencial. Eso es lo que el Papa les ha dicho a los obispos alemanes. ¿Le obedecerán al Papa? ¿Este sector de obispos alemanes mayoritario obedecerán al Papa? En realidad lo vamos a saber relativamente pronto, en octubre, cuando empiece el sínodo en Alemania. Sabremos si ellos han optado por una fidelidad que mantiene lo esencial y que acepta cambios, o han optado por una ruptura que tira y mete en un cajón viejo la palabra de Dios y la tradición, pensando que para vivir en paz con el mundo, como dice el cardenal Müller, lo que hay que hacer es adaptarse y convertirse al mundo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. If you wish to keep up to date on the news of the Church, please follow us at our website, www.catholicosonline.org. We are beginning our summer schedule, so we'll see you in 2 weeks, God willing.